హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుజీ హెల్త్ హబ్. ఇది హోలీ రోజు మార్నింగ్ బ్లాగ్ షూట్ చేస్తున్నాను. సో మార్నింగ్ మొత్తం బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత హోలీ ఆడడం అనేది స్టార్ట్ చేసాము. హోలీ ఫెస్టివల్ అనేది నార్త్ సైడ్ చాలా బాగా జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఉండేది క్యాంపస్లో మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈ ఫెస్టివల్ అనేది. సో ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి కలర్స్ రాద్దామని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము. సో వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే తను వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు ఏమేమి స్పెషల్స్ పెట్టింది అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నార్త్ వాళ్ళకి హోలీ ఫెస్టివల్ అంటే కంపల్సరీ కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సిందే. సో అందరూ చేస్తారు. పెరుగు వడ, మాల్పువ అంటారు, డ్రై ఫ్రూట్ స్టఫ్ది చాలా టేస్టీగా చేస్తారు వీళ్ళు. అండ్ మాల్పువ, ఇది పకోడీ, ఎన్ని రకాల పకోడీలు ఉంటాయి, అది పెరుగు వడ, కజ్జికాయలు అంటాం కదా, సో అవన్నీ చేస్తారనమాట. సో వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి స్టార్ట్ చేసామన్నమాట హోలీ ఆడడం అనేది. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది గేమ్. ఏంటంటే ఇక్కడ అందరింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కలర్స్ రాసి వాళ్ళతో సెలబ్రేట్ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకళ్ళకి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకరి ఇంటికి మొత్తం అలా క్యాంపస్లో ఉన్న అందరిది కవర్ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం అందరిది. నేను చాలా లైట్ కలర్స్ తీసుకున్నాను. సో చాలామంది ఏంటంటే చాలా డార్క్ కలర్స్ తీసుకున్నారు. అది ఏంటంటే ఒక 3 days అయినా సరే ఆ కలర్ అనేది పోదు. సో అలా ఉన్నాయి ఆ కలర్స్. నాకైతే మొత్తం బాడీ హెయిర్కి మొత్తం పట్టేసిన కలర్స్. ఇలా మేము హోలీ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.